హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కెమెరా ఆఫ్ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నారాక్ నుండి పార్ట్ 5 అయితే మనకి స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ముందు వీడియోలో వచ్చేసి స్వార్టల్ఫైమ్కి వచ్చామన్నమాట టీయర్స్ కోసం అని చెప్పి. బట్ మనమైతే ఫుల్గా అయితే స్వార్టల్ఫైమ్ అయితే నేనైతే ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనమైతే మ్యాక్సిమం అయితే మనమైతే డ్వార్వ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మనం ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. Okay. Left side. వాము, ఏంది ఇంతమంది వచ్చారు? అండ్ ఇలాంటి పెద్దలు అయితే సరిపోయింది, కానీ మధ్యలో అలాంటి పురుగులు ఎందుకు వస్తాయి నాకైతే అస్సలు అర్థం కావట్లా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎట్లా వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళి చూద్దాం. మళ్ళీ వచ్చారు ఎవడో. వీళ్ళు కప్పలా బల్లులా అర్థమే కావట్లా. నీకు సినిమా రా. నాకు తారి కొట్టాడు ఇది నమ్మిగా. మధ్యలో రెండు ఇక్కడ పడిపోయింది. పర్లేదు, త్వరగా పెరుగుద్ది, ఇబ్బంది లేదు. రైట్, ఇక్కడ కింద ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్. ఏంటిది? వాటర్. ఓకే, మనకు వచ్చేసి ఈ రూట్ అన్లాక్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదో కొంచెం క్వెస్ట్ లాంటిది ఉంది. ఇది మనం ఫస్ట్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఇక్కడ చేసేద్దాం. ఇది డ్వార్వ్స్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ అంట. ఇంత బాగా చేసేవాళ్ళ డ్వార్వ్స్ అంటే. If the dwarves of this realm are anything like Brock and Sindri, hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. హే, ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది. దీని ఎలా తీసుకోవాలబ్బా? మేబీ మనం వేరే చోటు నుంచి రావాలనుకుంటా. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, మా బ్రాక్ అండ్ సిండ్రి కూడా ఇక్కడ డ్వార్వ్స్ చెందిన వాళ్ళే. బట్ వాళ్ళు ఎందుకు ఓడిన్కి సాయం చేస్తున్నారంటే, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేసి ఎవరికో అదే వాళ్ళని నమ్మి మోసపోవాల్సిందే కదా. సో అందుకని వాళ్ళందరూ వచ్చేసి డ్వార్వ్స్ ఎక్కువగా ఓడిన్ నమ్మి మోసపోయారని చెప్తున్నాడు. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. ఖచ్చితంగా మనకు కొత్త రీలో వచ్చిందంటే కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అయితే చేయాల్సిందే కదా, తప్పదు. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొక గేట్ అనేది ఉంది. బట్ దీన్ని కూడా ఇప్పుడు అయితే మనం ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ అయితే ఇలాగెళ్ళి ఓపెన్ చేయాలని ట్రై చేద్దాం. ఏంటది? ఓరి ఇదా కాసి, ఇది మీకు గుర్తుందా? 2018లో మనకు వచ్చేసి అక్కడక్కడ ఒక బల్లి లాంటిది వస్తుంది భూమిలోంచి. ఏంటి అంత దూరం వెళ్ళిపోయినట్టుగా? Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good. ఓకే, మన దీనికైతే కంటి కనపడకుండా అటాక్ చేయాలంటే, అది కూడా దొంగ అటాక్. సో కంటి కనపడిన అటాక్ అంటే తెలుసు కదా, వెండిపోటు పొడి చేయడమే. ఇక అయిపోయింది. ఓవర్. చూద్దాం ఇదేమి ఇచ్చిందో, తీసుకుందాం. షార్ట్ అండ్ రౌండ్, యూనిక్ రిసోర్సు, అది ఫోర్జ్డ్ ఐరన్. అండ్ నెక్స్ట్ స్లాగ్ డిపాజిట్స్, ఒక హెల్త్. ఇదేంటిది? రాహైడ్ క్రాఫ్టింగ్ కాంపనెంట్. ఓకే ఓకే, కొట్టాను తమ్ముడు. ఇప్పుడు ఏంది చెప్పు? ఇప్పుడు ఇతను జాతరగా వెళ్దామైతే.
ఆల్రైట్, మొత్తానికి ఒకటైతే అయిపోయింది అనుకుంటానా. ఏంటి రెండు ఉన్నాయడా? Halfway there. అంతా కలిపి ఒకటి కదా. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. అండ్ ఇంకో సగం ఉందంట, దాన్ని కూడా చేసేద్దాం అయితే ఇప్పుడు. Look, chain we can pull up there. చైన్ అక్కడైతే చైన్ ఉంది. ఓకే, మనం ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు? వాటని గట్ట కట్టించేస్తాం. ఆల్రైట్, Clinging to the wall. You gotta అమ్మో, knock it down. ఆసి పెద్దామని నా మీదికే. అయిపోతారు మనం. ఏది కర్సడ్ గ్రిమ్. ఓకే, వీళ్ళు వచ్చేసి పాయిజన్ వేసే వాళ్ళని కర్సడ్ గ్రిమ్ అంటారంట. ఇది కూడా పైన అయిపోవాలి. బట్ మన క్రీడర్స్లో ఎవరైతే పెట్టుకుంటారో అదైతే ముక్కలే వేసాయి. ఇంకోటి Think you can uncover that geyser from here? వామో, ఏంది ఇది ఇట్లుంది? ఓకే, ఫస్ట్ అయితే బిగ్ వీల్ ఉంది కదా, దీన్ని అయితే తిప్పేద్దాం. మనకు అన్చార్టెడ్లో ఒక మాట అయితే అంటారు, బిగ్ వీల్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ద బిగ్ వీల్ థింగ్. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. రైట్, ఫస్ట్ మనం అయితే ఒక పని చేయాలి. అదేంటంటే దీన్ని రిలీజ్ చేయాలి. అది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా చేయాలనుకుంటా. Block's coming down. Nice one. అది విషయం. ఓకే, త్వరగా అయితే ఎక్కేసి వెళ్ళిపోదాం. Can you see anything from that block? రైట్, ఇక్కడ ఇంకో సంగతి ఉంది. దీన్ని గడ్డ కట్టించాలన్నమాట ఈసారి. ఏముంది ఇక్కడ? ఏదో బుక్ ఉంది. బుక్ ఏంది చూద్దాం. That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. కవాసియర్స్ You should పోయమ్స్. collect. ఓరిని 14 ఉన్నాయి ఇవి. ఇవన్నీ ఎప్పుడు దొరుకుతారా బాబు? Any others you find? అంటే మా క్రియేటర్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్ళి పోయిన చదువుకోవాలా? మొత్తానికి రెండో చేయం దొరికింది. దీన్ని లాగేసి నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. ఓకే, చూసారు కదా. That earthquake అట్రేస్ earlier. ఒకవేళ నీకు టీగర్స్ కనిపిస్తే నువ్వు ఏమడుగుతావంటే తను వచ్చేసి లోకి గురించి తెలుసుకుంటానంట. బట్ కానీ ఇక్కడ టీగర్ ఉన్నట్టు మనకి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు అని చెప్తా. అవును, మీరు చెప్పింది నిజమే. కానీ ఒకసారి వెతికి వెళ్ళడం మంచిదే కదా. మన టీగర్ మన అట్రేస్ అయితే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. Maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. వావ్, మొత్తానికి మనం అయితే స్వార్టల్ఫైమ్ లో ఉండే కాలనీకి వచ్చేసాం. అదే సిటీకి వచ్చేసాం. Welcome to Nidavellir, brothers. నిదవెలియర్. Hey, dwarves! డ్వార్ఫ్స్, మరగుజ్జులు, సగం సగం మనుషులు అనమాట వీళ్ళైతే మొత్తానికి మనకు. They're running away. ఏంటి పరిగెడుతున్నారా? ఎందుకు? An alarm. I'd only sound an alarm like Alarm? that if I still had my body. అలారం ఎందుకు I was మూసారు వీళ్ళు fearing ఇప్పుడు? the notion of being detached from it. అంటాడు. Why held that for us, though? ఒరేయ్, ఏంద్రా వీడు రాళ్ళేసిపోతాడు నా మీదకి అట్లే. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding?
Stay alert. ఓకే, నాకు ఒకటి అర్థమైంది. అట్రేస్ని అండ్ అలాగే క్రేటోస్ని చూసి వాళ్ళైతే భయపడ్డారు. సో అందుకోసమని వాళ్ళైతే తలుపులు వేసుకొని వెళ్ళిపోయారనమాట. ఇట వెళ్ళారు. Hey, could we talk to you for... ఓకే, మనం అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే దీన్ని వచ్చేసి Best we find the త్వరగా అయితే tavern ఎక్స్ప్లోర్ you చేద్దాం. mentioned on our own. హే ఇక్కడ రెడ్ బాక్స్ ఉంది, కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి మనకైతే ఒక ఏదో అడ్డంకి ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఏదైనా సపరేట్ ఒక వెపన్ రావాలనుకుంటా. చూద్దాం అదేంటో. Is that a statue of Odin? They Odin must statue really na. love him here. Or ఒరేయ్, fear. అవునే, భయం కొద్దీ తన స్టాచ్యూని నిలబెట్టుకున్నారంట. Sindri. Hello. సెంట్రీ, I'd return your surprise. హే but I సిటీ did దగ్గర know ఏంటి you'd బ్లూ be కలర్ here. బాక్స్ ఉంది, I've చూద్దాం got దీంట్లో something ఏముందో. for you. Thanks for grabbing this. బేస్ స్క్రాప్స్ అండ్ ఏంటది చూద్దాం సిటీ దగ్గర. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? ఏం We're చేస్తున్నాడు long దాన్ని? overdue for our replacement. Taking advantage of certain material. Ow. ఓ జాగ్రత్త. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. What's it కట్టు gonna be కట్టు this త్వరగా time? కట్టు కట్టు కట్టు. Patience. I find it's best to see these things in action. చూద్దాం అదేంటో. ఏంటిది కొత్త పవరా మన There. బావుకి? Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say Ski Alpha. స్కీ ఆల్ఫా. Ski Alpha. ఓకే, ఆ ఆర్ఎస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు స్కీ ఆల్ఫా అని పెట్టాలంట. మీరు చూసారు కదా, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆ దారం వేయడం వల్ల మనకైతే కొన్ని వైబ్రేషన్ వల్ల మనకైతే కొన్ని రూట్స్ అనేది అన్లాక్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. స్కీ ఆల్ఫా. Well, I certainly Wait, didn't Ma. expect to observe half the creepy crawlers in the needle here. How was I supposed to know they were there? అరే నువ్వు కాదు అరాచకం. ఇదో ఇవి చిన్నకుండా కూడా అరాచకం చెప్తాను. బెస్ట్ అప్డేట్ బ్రెడ్జ్ బీస్ట్ అనమాట కొత్తది. రైట్, మొత్తానికి అయితే వచ్చేసాయి. So, Derlin. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. ఓకే, డుర్లిన్ అయితే మనం వచ్చేసి ఈ సిటీలో వేరే చోట అయితే వెతకాలని చెప్తున్నాడు. బట్ ఇందాక మనకైతే ఇక్కడికి వచ్చాం కదా, దీన్ని అయితే తీసుకుందామని కొంచెం ఆతురత అన్నమాట. ఏం దొరుకుతుందని చాలా ఆశగా ఉంది ఫస్ట్. అది ఇక్కడేంటి? Another of Eddie. Kvasir's poems. వారిని కెవాసియర్ పోయంలో ఇంకోటి బుక్క. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి ఇలా వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీకు సౌండ్ అనిపించిందా? ఇక్కడ ఎక్కడో So this ఓడిన్ lockdown రావెన్స్ really ఉన్నాయి. is because of us? అది ఓడిన్, అద్దిగో ఓడిన్ ఐస్. Odin's grip on this realm is so firm. ఈ సౌండ్ వచ్చిందంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ద ఐస్ ఆఫ్ ఓడిన్ Odin is స్టార్టెడ్ if I ever had ఫేవర్స్. one. ఫేవర్స్ అంటే ఇది మనకు వచ్చేసి సైడ్ మిషన్ లాంటిది అన్లాక్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఏంటి 48 ఉన్నాయి దీంట్లో? అవునులేండి, రేలమ్స్ ఎక్కువ కదా. ఎక్కువ రేలమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలో తప్పే లేదు.
ఇక్కడే ఉంది యాక్సెల్ వల్ల స్క్రోల్ ఏదానికి స్క్రోల్ షాపింగ్ లిస్టా ఆరని ఎవరో డ్వార్ఫ్ మర్చిపోయిపోయినట్టున్నారు ఇక్కడ ఆల్ రైట్ ఇప్పుడైతే ఇలా వెళ్దాం. Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? హే ఇక్కడ ఏదో బాక్స్ ఉంది ఆ This బాక్స్ you తీసుకున్నాం made an ఫస్ట్ example of. To keep the rest in line. ఏంటి దానికి ఇలా రూట్ లేదే Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. వాయమ్మ ఓడిని అందరికి భయాన్ని పెట్టి తను Cameron's వచ్చేసి gotta be around here బతికిచ్చి somewhere. అండ్ అలాగే Maybe we can try knocking on some doors క్షమాభిక్ష for కూడా directions. పెట్టాడంట. ఇదేంటిది Hello? ఓకే Be awful. ఎంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు పక్కన ఇంకొండ వాణి కొట్టారు ఎంత పని చేసినారా బాబు Look, over there. ఓవర్ దేర్ Sorry to bother If you. you're selling something, please bugger off. If you're not selling something, please kindly bugger off. నేను మీకు మీ ముఖాలకి ఏం అమ్మదలుచుకోలేదు పక్కకి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పిన పచ్చిగా మాట్లాడదాం అలాగే ఉంది చూడడానికి అయితే దానికంటే ముందు ఇలా వెళ్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి మేబీ అది రూట్ అయితే మనం ఏమైనా మిస్ చేసింటే ఐటమ్స్ దానికోసం వెళ్దాం. అండ్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది బ్యాగ్ ఇప్పుడు వారని ఎక్కడెక్కడ దాక్కున్నారు పోయి ఇక్కడ ఉండే ఏ ఇంట్లోకి వెళ్దామా అండ్ ఇప్పుడు ఇలాగ వెళ్దాం. ఇదేంటి A firebomb from the chief anti-Odin Firebomb? propagandist in Durland's rebellion. Quite a sharp witch he had. చూద్దాం ఇదేంటో. ఓకే మనకు వచ్చేసి ఆర్టిఫాక్ట్స్లో ఇది సెకండ్ అనమాట గ్రిప్స్ ఫైర్ బాంబ్ Until she turned to less subtle means of resistance. నాకు తెలిసి ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు 2-3 సార్లు చూసాం కదా ఇందాక నాకు అప్పుడే బాగా అర్థమైపోయింది దీని గురించి. ఓకే ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్దాం ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకోవడానికి ఒక చిన్న రూట్ ఇచ్చిందే బాగుంది అనిపించింది ఇప్పుడైతే. ఓ ఇదేంటి అసలు We may need some special equipment to use this. దానికి వచ్చేసి స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ కావాలా అది మన దగ్గర ఎక్కడ ఉందన్న అసలు మన డ్వార్ఫ్ సోదరుడు మనకు అది అసలు ఇవ్వలేదు కదా. I think I see something. ఏం చూసావు ట్రేస్ Could you maybe... No! Thank you. వారని నోరెత్తేలోపు ఏం లేదు పోయి రాపని చెప్పాను కదా. అండ్ ఇవి రెండు వచ్చేసి మనం వచ్చేసినట్టు ఇందాక వీటితో పని లేదు ఇలాగెళ్దాం. పక్షులు ఎందుకు అంతగా అరుస్తాయి ఇది కూడా. ఓకే ఫస్ట్ ఇలాగెళ్దాం. This looks promising, right? That's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. ఓకే తను వచ్చేసి ఒక చెట్టు అంతా కూడా ఉండంట
చూద్దాం అది కూడా ఎంతో అయితే. Very well. అండ్ అంతలోకి ఇక్కడ ఏదో చుట్టుపక్కల ఏమైనా చూసుకొని వద్దామా, మనకేమైనా ఐటమ్స్ అలాంటివి దొరికితే కనుక మనకు బెటరే కదా, అందుకోసం అని చెప్పి. కింద పడిపోయారా? ఓ నో, ఆల్రెడీ ఇది మనం వచ్చిందే కదా, మళ్ళీ అనవసరంగా అయితే నేను కింద దూకేసినట్టుంటాయి ఇక్కడ. రైట్, ఇలాగెళ్దాం. మళ్ళీ మనం అంతా తిరిగి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం. అవును, వచ్చి రూట్ ఇట్లా ఇది అనుకుంటా. ఓకే, ఇలాగెళ్దాం ఇప్పుడైతే. అండ్ ఇక్కడ ఏమైతే మనకైతే ఐటమ్స్ అయితే నాకైతే సరిగ్గా అనిపించలేదు. అండ్ గైస్ నాకు తెలిసిన ఒక విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకు స్వార్టల్ఫైమ్ రేలంలో వచ్చేసి మన గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నరోక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిన బేర్ మెక్రేరీ అనే అతను వచ్చేసి ఇందులో ఉంటాడంట. బట్ అతనైతే ఎక్కడ కనిపిస్తారైతే చూద్దాం మనం కూడా అది. ఏంటప్పై సౌండ్? దట్ సేమ్. ఎస్, చూసారు కదా గైస్, ఇతను అన్నమాట అతను, బేర్ మెక్రేరీ. Hello? Watch yourselves. Apparently there are intruders about. Oh. ఓకే, ఇందులో పేరు వచ్చేసి వేరే పేరు పెట్టారు ఇతనికైతే. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. ఓకే, తనకు వచ్చేసి కొన్ని మిషన్స్ అయితే అన్లాక్ ఇస్తానంటే దాన్ని కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పాడు. అండ్ అలాగే నీకు వచ్చేసి దూరం కావాలంటే రివర్ పాస్ అంటే ఒక రివర్ ఉంటుంది, దాని రాసిన తర్వాత ఆఫీస్లో అయితే ఉంటానని చెప్తున్నాడు ఇతను వచ్చేసి. థ్యాంక్ యూ బేర్ మెక్రేరీ. ఇతను వచ్చేసి మనకు ఈ గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నారోక్, ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నారోక్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నమాట ఇతను వచ్చేసి. ఆల్ రైట్. అండ్ అలాగే ఇతను వచ్చేసి మనకైతే కొంచెం సైడ్ మిషన్లు అయితే ఇచ్చాడు, బట్ వీటైతే మనం తీసుకుందాము, కానీ ఇప్పుడు ఆడడం. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. ఓకే, ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ యాస్గార్డ్ స్టార్టెడ్. బట్ మనమైతే ఫేవర్ ఉంటుంది, ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇది అవసరం లేదు. ట్రాక్ చేయకుండా ఫస్ట్ మనం అయితే మెయిన్ మిషన్ ఆడదాం, తర్వాత మనం కావాలంటే ఈ సైడ్ మిషన్స్ వచ్చేసి అంటే సైడ్ క్వెస్ట్ వచ్చి మళ్ళీ ఆడడానికి ట్రై చేద్దాం. Sorry, Sindri. one more thing. Although these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. ఏంటిది? It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also ఏంటి అసలు very అది? useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Compass? What a beautiful compass. ఓరిని. Now scamper ఓకే, off. మనకు 28లో విచ్ కాంపస్ బదులు ఇప్పుడు సిండ్రీ కాంపస్ అనమాట. ఏంటి సందులో దులిపాడా? కాంపస్ అండ్ మ్యాప్. ఓకే, అండ్ మనమైతే ఇక్కడ ఉన్నాం ప్రజెంట్, కానీ మనం వెళ్ళాల్సింది ఇక్కడికి, ద పాత్. ఓకే, మనం వెళ్ళాల్సింది గోల్డ్ ఐకాన్.
మొత్తానికైతే ఛాన్స్ సేపటి తర్వాత మనకైతే ఒక కాంపస్ దొరికింది. Huh. Earlier, Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion. Doesn't sound like anyone's అండ్ ఇక్కడ ఈ హౌస్ లోకి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా. ఇక్కడికి వెళ్దాం ఒకసారి. Keyword here, little brother. ఇక్కడేంటి హ్యాక్ సిల్వర్ అయినా దొరికింది కదా, తమ్మి ఏమి ఇవ్వరా? I saw a dock back there. Maybe there's a boat we can use to get to Durlin's. ఓకే, మేబీ మనం అయితే దుర్లిని ఇక్కడ చూడొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. చూద్దాం అది కూడా. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఆయన చెప్పాడు కదా బేర్ మేకర్, ఇది ఆయన చెప్పినట్టుగానే మనకైతే ఇక్కడ రివర్ పాస్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ మనం అయితే అలా వెళ్ళిపోదాం. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald Andy. is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. వారని డ్వార్ఫ్ ఫిల్మ్స్లో వచ్చేసి మైనింగ్ అనేది ఇతని ఐడియా అంట, అంటే మన మిమిర్ ఐడియా. తన దగ్గర నుంచి ఎవరో కొట్టేశారని చెప్తున్నాడు. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. హిడెన్ రీజన్ డిస్కవర్డ్ But if బే you ఆఫ్ don't want to బౌంటీ. explore ఓకే, now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి సైడ్ మిషన్ వద్దు, ఎందుకంటే డుర్లిన్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాడు. లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే So, which way వెళ్దామని do we సర్ప్రైజ్ go? చెప్తున్నాడు. అట్లయితే పోదాం. We could prepare more అండ్ before ఇక్కడ rescuing వచ్చేసి మనకి Sarah. అడ్రస్కి సంబంధించిన Up to ఏదో you. రూనిక్ అటాక్ ఏదో సంథింగ్ ఉంది, అదేందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకైతే 28లో ఒక 7 8 ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనైతే మనకి ఇక్కడ దొరికింది అడ్రస్ డ్యూ ఆఫ్ రూనిక్ పవర్. ఓకే, So we're going to Durlin's? Makes sense. We could always Yes. explore those mining rigs later. మళ్ళీ తర్వాత వెయిట్ సెకండ్, అక్కడ ఇంకొకటి ఉంది అడ్రస్ ఐటమే, అది కూడా తీసుకుందాం ఒకసారి. పనిలో పని మన అయిపోద్ది కదా. అడ్రస్ డ్యూ ఆఫ్ కూల్ డౌన్. అండ్ ఇక్కడ ఏదో బాక్స్ ఉంది, ఇది కూడా తీసేసుకుందాం. ఇక్కడ మొత్తానికి అంతా కలిపి బాక్స్ అయినా ఒకటైనా ఉండేది. ఆల్రెడీ అక్కడ పైన అయితే ఏదో ఒక చైన్ అయితే ఉంది. మేబీ మనమైతే వేరే రూట్ వెళ్ళాలనుకుంటా అక్కడికి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈసారి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోదాం. బట్ ఇప్పుడు మనమైతే త్వరగా అయితే వెళ్దాం దుర్లిన్ దగ్గరికి. ఏంటి కాంపస్ కొంచెం తప్పు చూపిస్తుంది. ఓహో, వెళ్ళాల్సింది ఇక్కడికేనా? అయితే ఓకే. This is the safety office? Well, the They're not sign of safety hair's officer. breadth away from a head injury up there certainly gives that చూద్దాం impression. దుర్లిన్ అనే వాడు ఎట్లుంటాడో. We're looking for Durlin? You have an appointment? ఎందుకు బా దుర్లిన్ కలవడానికి అపాయింట్మెంట్ కావాలన్నా? కాల్ తిన్నా వచ్చింది క్రేటోసిడా? No. Has anyone ever had an appointment here? దుర్లిన్ ఊరిని మన ఇంతసేపు మాట్లాడి దుర్లిన్తోనేనా? Collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Esther's accretion proposal, eh? ఒక్క ముక్క అర్థం కాదు నువ్వు చెప్పింది. For a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? ఏం చూశాడు? Her head off with that too, eh? She was my wife.
ఓకే. ఫేకి సంబంధించిన యాక్స్ చూసారనమాట అయితే. అమ్మని Dina and I ఆక్టోబస్. wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Yeah, come. Failed. Faye is dead. Rest of them are. Ones left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Right, before you go, ఏంటిది? take this. ఏంటది? What is it? A fine. ఫైన్? Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the old father's given name, and, yeah, for fucking up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Get out of my office. ఏముండవరా నువ్వు ఇంతకు? మాట్లాడి మమ్మల్ని ఫైన్ కట్టమని చెప్తావా? క్రేటోస్ సైలెంట్ ఉంటాడు కాబట్టి సరిపోయింది, లేకుంటే నీ తల తీసుకుపోయేటోని ఇప్పుడైతే. What about get out of my office? Don't you understand? You ఓకే, said her name was బయటకంటే Dina? వెళ్ళిపోదాం. Oh, sure. మనోడు Thank ఆక్టోబస్తో you. కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఫస్ట్ మనైతే ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ చూసారు కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి మనోడైతే అర్థం కాని భాషలో మాట్లాడితే మేము వచ్చింది ఓడిన్ బానిసలుగా చేసిన మైండ్లో ఉండే ప్రిజనర్స్ కోసం అని చెప్తే, ఆ లిస్ట్ నా దగ్గర లేదు, మీరు అడిగినా కూడా మేము ఇవ్వమని చెప్తే, లేదు నువ్వు కంపల్సరీ మాకు ఇవ్వాల్సిందే, ఎందుకంటే స్వార్టల్ఫైమ్ని ఏషియడ్ గార్డ్స్ నుంచి మేమైతే రివీల్ చేసి Beg your pardon? మిమ్మల్ని అందరినీ బందీగా నుంచి విముక్తి చేస్తామని చెప్తే కనుక, లేదు అసలు విన్నంటే విన్నన్నాడు. అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి మన మీద అయితే ఒక ఫైన్ అయితే వేసారనమాట. అది కూడా ఏంటంటే, మనం వచ్చేసి అతని డెస్క్ మీద అలా పడినందుకు అండ్ అలాగే ఓడిన్ గురించి మాట్లాడినందుకు తను వచ్చేసి మన మీద ఫైన్ వేయడం జరిగింది. బట్ ఆ ఫైన్ అయితే మన క్రెడిట్స్ అసలు కట్టండి అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఓకే గైస్, మొత్తానికి అయితే మనం ఈ వీడియోలో అయితే మనం డోర్లిన్ అయితే చూసేసాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నారోక్ గేమ్ ప్లే వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.